Ayubowan. Giving opinions. What do you mean by giving opinions? Actually, giving opinions means bringing out your views and you express what you feel. So, giving opinions is quite a function, we call it in English a function, that you individualize because you say, okay, I believe or we believe, you give out your view, right? Then මෙතනදී තියෙන්නේ තමන් giving opinions. ඒ කියන්නේ තමන් අදහස් ප්‍රකාශ කරන විදිය. දැන් මේක ඇවිල්ලා English language එක ගත්තොත් ඇත්තටම function එකක්. දැන් මේක ඕන වෙනවා speaking test එක පුරාවටම. මොකද තමන්ගේ අදහස් තමන්ට හිතන විදිය, තමන්ට දැනෙන විදිය ගැන කතා කරන්න ඕන වුණාම මේ language එක ගොඩක්ම useful වෙනවා, right? So why is this important? Not that it comes as a question, but the importance is throughout your speaking test, you can use this language to talk about how you feel and what you want to express in your perception. Perception means in your own view, right? All right. So, let us have a look at the first question. When was the last time you shared an opinion with a group of people? Well, it was actually for me last week. What was it about? So basically, it was regarding a unit outline, right? And we were revising a certain subject and we were sharing our views and opinions as to how we thought about the new change, what should be included in this unit and what should be excluded and taken out from that unit. So basically, it was about a certain subject and we were trying to develop a new communication unit. So, when was the last time you shared an opinion? අන්තිමටම තමන්ගේ opinion එක තමන්ගේ අදහසක් ප්‍රකාශ කළේ කවද්ද? මම නම් ගිය සතියේ ඒ මොකක් පිළිබඳවද? මට ඇත්තටම අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න ආවේ අපි අලුත් යුනිට් එකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරා. ඉතින් ඒ යුනිට් අවුට්ලයින් එකත් එක්ක අපි ඩිස්කස් කරනකොට මොනවද ඒ යුනිට් එකේ තියෙන්න ඕනේ, මොනවද අපි ඒ යුනිට් එකෙන් අයින් කරන්න ඕනේ, මොනවද ළමයින්ට වඩාත්ම වැදගත් වෙන්නේ, කාලීන මාතෘකා මොනවද කියන එක තමයි අපි ඩිස්කස් කළා opinions නැත්නම් අදහස් ප්‍රකාශ කළේ, right? Okay. Vocabulary about giving opinions. Now, I have kept these ... dots to say that you can complete the idea. I haven't written complete sentences. You can write complete sentences. And what have I put inside brackets? It means that you can use the word or you can take away that word. So, example, you can say, I believe, or you can say, I strongly believe, right? So, the word inside the brackets, you can either take it away and construct the sentence, or you can keep it and construct the sentence. දැන් මෙතන මම දීලා තියෙන vocabulary කිව්වහම මේවා phrases, right? දැන් මේ තිත්ති තියලා තියෙන්නේ තමන්ගේ අදහස එතනින් එහාට continue කරන්න ඕනේ කියන එක, right? වරහන් ඇතුලේ දාලා තියෙන්නේ එක්ක ඒ වචනේ තියලත් වාක්‍යය ගොඩනගන්න පුළුවන්, නැත්නම් ඒ වචනේ අයින් කළා වාක්‍ය ගොඩනගන්නත් පුළුවන්, right? Let's have a look at what it is. As far as I'm concerned, right? So it's about how you feel concerned. In my opinion, or another way to say that is in my view. You can say from my point of view if you want to make it more clearer. The way I see it is, or you can say the way I see it is that. You can add more to it. To my mind, well, I reckon. Okay, that's what you feel and that's what you want to express.
I strongly believe that, or you can say I believe. Next one, you can say I honestly think that, or you can say I think. I really feel that, or you can say I feel. Now, මෙතනදී මේ ඔක්කොම phrases ඇවිල්ලා giving opinions වලට අපි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දේවල්. Then, as far as I'm concerned, මම ගොඩක් දුරට මේ ගැන හිතලා බලනකොට කියන එක තමයි එතන කියවෙන්නේ. In my opinion, in my view. මම හිතන විදියට නැත්තම් මගේ මතය කියන එක. From my point of view, මගේ පැත්තෙන් බලනකොට the way I see it is, මම නම් මේක දකින්නේ. To my mind, මගේ හිතට දැනෙන විදිය. Well, I reckon, මම නම් හිතන්නේ. I strongly believe that, මම තදින්ම විශ්වාස කරනවා. නැත්තම් I believe, මම විශ්වාස කරනවා. I honestly think that, මං අවංකවම හිතනවා. නැත්තම් කියන්න පුළුවන් මං හිතනවා. I really feel that, මට නම් ගොඩාක් ඒක දැනෙනවා. නැත්තම් you can just say මට දැනෙන විදිහට. Now, when you're telling these phrases, there has to be a bit of intonation. දැන් මේක කරනකොට නිකම්ම අපි අර vocab කරා වගේ කරන්න ටිකක් අමාරුයි. මෙතන පොඩි හඬේ උස් පහත් භාවයක් තියෙන්න ඕනේ මේව පාවිච්චි කරනකොට, right? So try it with me. මාත් එක්ක කියන්න පුරුදු වෙන්න. හැබැයි මේ හඬේ උස් පහත් භාවය context එක අනුව වෙනස් වෙනවා. එක්ක කේන්ති ගිහිල්ලා වෙන්න පුළුවන්, එක්ක හොඳින් අදහසක් ප්‍රකාශ කරනවා වෙන්න පුළුවන්. context එක අනුව තමයි වෙනස් වෙන්නේ, right? So you need a lot of intonation, that is variation in voice when you're trying to practice these phrases. However, the variation would depend on the situation or the context. Either the person can be angry, or the person can be happy, the person can be moody. So it depends, right? Let's practice. As far as I'm concerned, in my opinion, in my view, from my point of view, the way I see it is that, to my mind, well, I reckon that, I strongly believe that, I honestly think that, I feel that. Okay, so let me construct sentences. දැන් මම මේක දාලා සම්පූර්ණ වාක්‍ය කියනවා. ඕගොල්ලොන්ටත් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් ගැලපෙන අදහසක් දාලා ඒ වාක්‍ය අගට මේ phrase එක අගට, right? As far as I'm concerned, I would like you to come home early. In my point of view, I think gay marriages should be legalized. From my point of view, I think people should be able to marry whom they love. The way I see it is that it could be quite good for Sri Lanka. To my mind, it seems something good. Well, I reckon that we should impose this new law. I strongly believe that gay marriages should be legalized. I honestly think that people should pay more attention towards their parents. I feel that the cost of living is quite high in Sri Lanka. Then, මම එක sentence එකට ගැලපෙන විදියට වාක්‍ය හැදුවා. දැන් ඕගොල්ලොන්ට තේරුම දැම්මා කියලා දුන්නා ඒ ගැලපෙන විදියට හැම phrase එකකින්ම වාක්‍යයක් හදලා practice කරන්න.
එහෙම නැත්නම් මම කියපු වාක්‍යම අරගෙන ඒක practice කරන්න, right? So you can build up your own answers, or what you can do is you can take my sentence and practice it along with me many times, right? There is more vocabulary. Here, these are question tags. Okay, so the before bit was how you express your views. Here, of course, you want to know the other person's thoughts. So you're asking them a question. What do you think? What do you reckon? Do you see what I'm getting at? Can you see what I want to ask you, right? So maybe you have asked them a few questions and then now they know this is what you want to know about. Do you know what I mean, right? Or do you see what I mean? Do you agree with me? Or you can say, do you disagree with me? Would you go along with that? That means, are you okay with that, whatever is happening? Would you agree with me that, whatever. What are your thoughts on that? So the same thing, what do you think about that? Don't you think that, so you're asking a question, right? Then, what do you think, what do you reckon කියන්නේ මොකක්ද ඔයාට හිතෙන්නේ? Do you see what I'm getting at? දැන් පේනවද මම මොකද්ද මේ අහන්නේ යන්නේ කියලා හරියටම තේරෙනවද කියලා අහන්නේ? Do you know what I mean? තේරෙනවද මම මේ කියන දේ? Do you agree with me? මාත් එක්ක එකඟද? Would you go along with that? ඒ ඔය යන විදියට මොක කරගෙන යන්න දෙනවද? Would you agree with me that? මාත් එක්ක එකඟ වෙනවද කියලා ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. What are your thoughts on that? ඔයාගේ අදහස් මොනවද ඒ ගැන? Don't you think that? ඔයා හිතන්නේ නැද්ද කියලා question tag එකක් තියෙනවා, right? So these are some of the phrases that you can use to ask someone else or to ask someone to give their opinions, right? So let's practice it. What do you think? What do you reckon? Do you see what I'm getting at? Do you know what I mean? Do you see what I mean? Do you agree with me? Would you go along with that? Would you agree with me that everything in Sri Lanka is quite expensive? What are your thoughts on that? Don't you think that it would be better to go to Anne's place next week? So a question tag. Mama ekatu kara, you also can add phrases to complete the ideology. Okay? Right. Use the phrases to share your opinion with your friends, right? So I'm going to give my opinion, right? You can question your partner, your mother or your father. Ask someone and jot down the answers. One thing is that it helps you to practice the intonation. The other thing, it makes you comfortable with the phrases, right? What is the best way to learn English? I would say, I think it is by watching movies. Where is the best place to live in your town or city? You can say, in my view, it's Colombo. What is the best film genre? I think, or you can say, I reckon it's action movies.
What is the most difficult thing about learning English? So go back to the phrases and think. I strongly believe that, oops. So they're asking you, what is the most difficult thing about learning English? I strongly believe that it is pronunciation. Right? So you can write your own sentences. What is the best way to learn English? ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න තියෙන හොඳම විදිය මොකක්ද? මම නම් හිතන්නේ ඒක ඉංග්‍රීසි movies බලන එක තමයි. Where is the best place to live in your town or city? මම හිතන විදියට නම් ඒක කොළඹ. කොළඹ ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් in my point of view it's Colombo. කොහෙද කියලා කියන්න පුළුවන් ඕන්න. Right? What is the best film genre? Films වල තියෙන ජාතිය මොකක්ද හොඳම එක? I reckon it's action movies. මම නම් හිතන්නේ action movies කියලා. What is the most difficult thing about learning English? ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට තියෙන අමාරුම දේ මොකක්ද? මම නම් හිතන්නේ මම strongly විශ්වාස කරන්නේ තරේම විශ්වාස කරන්නේ උච්චාරණය තමයි අමාරු කියලා. What is the best age to get married? Well, I believe it is 30 years. What is the best way to relax? So you can say, well, I think the best way to relax is by going for a swim. What do you think of your town or city? I think my town is a beautiful place. Okay? What is the most delicious dessert? Well, in my mind, I think it's fruit salad. What is the easiest way to make money? Right? So you can say, I think it's whatever the job. What is the best phone to buy? I strongly think that it is Samsung. So you can think and write the answers as to what you feel is right, right? What is the best age to get married? හොඳම වයස මොකක්ද කසාද බඳින්න? What is the best way to relax? නිදහසේ කාලය ගත කරන්න තියෙන හොඳම විදිය මොකක්ද? What do you think of your town or city? ඔබ ජීවත් වෙන නගරය හෝ පළාත ගැන මොකද හිතෙන්නේ? What is the most delicious dessert? තමන් කාලා තියෙන රසම අතුරුපස මොකක්ද? What is the easiest way to make money? සල්ලි හම්බ කරන්න තියෙන ලේසිම ක්‍රමය මොකක්ද? What is the best phone to buy? ගන්න තියෙන හොඳම දුරකථන වර්ගය මොකක්ද? නැත්නම් ඔය අපි කියන්නේ mobile phone වර්ගය මොකක්ද? Right? So use කරන්න පුළුවන් phrases තමයි ගැලපෙන විදියට in my opinion, from my point of view, I strongly believe, I feel ඔය ටික use කරන්න පුළුවන් අපිට උත්තර දෙන්න. Right? Fill in the blanks. දැන් මතකින් giving opinions වලට අපි කොහොමද ලියන්නේ? As far as I am concerned. You can keep the dots. In my opinion, in my point of view. From, again you can say my point of view. The way I see it is that, to my mind,
Now you must do it by memory. මතකෙන් තමයි මේ ටික කරන්න ඕනේ. I strongly believe that. So if you can't remember, you can go back and check, right? I honestly think that. I really feel that. Okay? So මේ ටික තමයි අපි හිස්තැන් පුරවන්න ඕනේ, right? තමන්ට මතක නැත්තම් පිටිපස්සට ගිහිල්ලා ආයි බලන්න පුළුවන්, right? මතක නැති ටික බලලා හිස්තැන් පුරවන්න පුළුවන්. Clear? Next one, asking opinions. දැන් අපි express කරනකොට opinions දෙනවා විතරක් නෙවෙයි අනිත් කෙනාගේ opinions අහන්නත් ඕනේ. එතකොට අපි කොහොමද අහන්නේ? What do you think? Do you see what I mean? Or you can say, do you see what I'm getting at? Do you agree with me? Would you go? Right? So, if you can't remember, you go back and have a look at it, right? So, would you go along with that? Would you agree with me? What are on that? What are your views on that? Or what are your ideas on that? Don't you think, right? So again, if you can't remember, I suggest you go back and check. Don't you think that? All right. Now, මෙතනදී අපි කරන්න ඕනේ giving opinions වලට හිස්තැන් පුරවන්න ඕනේ. හරි? දැන් අපි ඉගෙන ගත්තනේ giving opinions. ඒ වචන ටිකෙන් තමයි මේ හිස්තැන් ටික පුරවලා තියෙන්නේ. මතක නැත්නම් ආයි ආපස්සට ගිහිල්ලා බලලා මේ ටික පුරවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නාර්ථය දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ යම් කිසි කෙනෙක්ගෙන් ඒ කෙනාගේ opinions අදහස් අහනකොට මම කෝ අපි ප්‍රශ්නයක් විදියට අහන්නේ. එතකොට මොනවද අපිට use කරන්න පුළුවන් වචන? මතක නැත්නම් ආයි ආපස්සට ගිහිල්ලා බලලා එන්න ඇවිල්ලා මේ activity එක කරන්න, right? All right. So moving on, here we have 4 ways we can express how we feel, right? Now if we draw a line like this, in the middle we say neutral, right? So you either agree or disagree, you're not that much okay with it, you're neutral. You don't have any view about it. 0% here is that you strongly disagree. Here it's disagree. 100% you strongly agree. Or here it would be agree. Okay? Then liking line, agreement line එක ගත්තොත් මැද තියෙන්නේ neutral. කැමතිත් නෑ, අකමැතිත් නෑ, එකඟ වෙන්නෙත් නෑ, නැත්තෙත් නෑ. right? බිඳුව ගත්තොත් එකඟ වෙන්නෙම නෑ. තරේම එකඟ වෙන්නේ නෑ. මේ පැත්ත disagree කියන්නේ එකඟ වෙන්නේ. strongly කියන්නේ තරේම එකඟ වෙන්නේ නෑ. 100% ගත්තොත් තරේම එකඟ වෙනවා. හැබැයි agree කියන්නේ නිකන් එකඟ වෙනවා. So these are the 4 ways that you can express your views, how you agree and how you disagree, right? So here are some of the statements. Now what you have to do is either you can strongly agree
or you can agree, you can disagree, or you can strongly disagree based on how you feel about it. I am going to do the activity as to how I feel. You don't have to go with the same answer. You can change it according to how you feel. දැන් මෙතන තියෙනවා statements ටිකක්. එක්ක ඔගොල්ලෝ තදින්ම එකඟ වෙනවා නැත්නම් එකඟ වෙනවා එකඟ වෙන්නේ නැහැ. තදින්ම එකඟ වෙන්නේ නැහැ. Right? So strongly you disagree. දැන් මෙතන තියෙන statements වලට තමන්ගේ view, තමන්ගේ මතය අනුව එක්ක agree, disagree නැත්නම් strongly agree නැත්නම් strongly disagree තෝරන්න පුළුවන්. මම කරන්න යන්නේ activity එක මට හිතන විදියට, right? So තමන්ට ගැලපෙන විදියට තමන්ට answer එක select කරගන්න පුළුවන්. Celebrities earn too much money. I agree. ජනප්‍රිය අය ගොඩාක් සල්ලි හම්බ කරනවා. මම එකඟයි. Multinational corporations are to blame for most problems in the world today, right? ගොඩක් multinational companies තමයි අද ලෝකේ තියෙන ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට මුලවන්නේ. I disagree. මම එකඟ වෙන්නේ නැහැ. It is impossible to have a happy family life and a successful career. That, of course, is a problem. I also tend to feel about this most of the time, right? Where do we strike a balance, right? Should we have a happy family life, or should you, worry about your career? So, for me, I would say I disagree. Okay, not that I strongly disagree, but I disagree. Okay, because I feel you can have both if you plan yourself well. දැන් මෙතන කියන්නේ impossible. කොහෙත්ම happy family life එකක් තියෙන්න බෑ හොඳ වෘත්තීය භාවයක් තියෙන කෙනෙක්ට. ඒකට නම් මම එකඟ වෙන්නේ නැහැ. මොකද හොඳට plan කරනවා නම් තමන්ගේ වැඩ මොනවාද කරන්න කියන එක අපි plan එකක් ඇතුව යනවා නම් අපිට හොඳ සතුටින් ජීවිතයත් ගත කරන්න පුළුවන්. So ඒ හින්දා මම disagree වෙනවා. Military service should be obligatory. Right? ඒ කියන්නේ අපිට යුද හමුදා පුහුණුව ලබන්න අනිවාර්ය කරන්න ඕනේ. I strongly disagree. තරයේම මං විරුද්ධ වෙනවා. Everyone who earns a salary should pay income tax. I disagree. Not everyone. There are people who only earn a little bit of money. Why should they pay tax? I think if you earn above a certain limit, then you should pay tax. So, I don't say everyone should do it. හැමෝම පඩියක් ගන්න අය tax ගෙවිය යුතුයි. මම එකඟ නැහැ. මොකද සමහරක් අයට ලොකු පඩියක් හම්බෙන්නේ පොඩි පඩියයි හම්බෙන්නේ ඒකෙන් උත් tax ගෙවන්න ගියොත් මුකුත් නැහැ. ඒ හින්දා මම නම් හිතන්නේ සාමාන්‍ය එක මට්ටමකට වඩා පඩියක් ගන්න කෙනෙක් tax ගෙවුවොත් ඇති. ආදායම් බදු ගෙවුවොත් ඇති. ඉතින් මේ everyone තියෙන හින්දා මම එකට එකඟ වෙන්නේ නැහැ. Next one. Smoking should be banned in all places, including private homes. Now that I strongly disagree, right? Because one reason is you can't, take away the rights of people inside their own house. So I don't think that is something good to do. So I strongly disagree, right? දැන් ඒකෙන් කියවෙන්නේ දුම්පානය සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තන්න ඕනේ ඔක්කොම ස්ථානවල ඒක ගේ ඇතුළෙත් නවත්තන්න ඕනේ. කියන්නේ ප්‍රයිවට් හෝම්ස් කියන්නේ යාළුවන් ගෙදර හරි පෞද්ගලිකව තියෙන ගේ ඇතුළෙත් නවත්තන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට මම තරයේම විරුද්ධයි. මොකද තමන්ටත් පෞද්ගලිකත්වයක් තියෙනවා. තමන්ගේ ස්පේස් එක ඇතුළේ තමන් කැමති දෙයක් කරන්න. Arriving late to meet friends is rude. I strongly agree. මම කැමති නෑ. මම හිතන්නේ නම් ඒක පොඩ rude විදියක් පරක්කු වෙලා එන එක. So මම ඒක තරයේම එකඟ වෙනවා ඒකත් එක්ක. We shouldn't allow children to eat fast food. I strongly agree. ළමයින්ට fast food කන්න දෙන්න හොඳ නෑ. ඒකට මම නම් 100%ක් එකඟයි. The government should build more low-cost homes to sell to poor families.
I agree, right? Government එකෙන් තව අඩු කියන්නේ දුප්පත් මිනිස්සුන්ට ගෙවල් ගන්න පුළුවන් වෙන අඩු ආදායමට ගෙවල් හදන්න ඕනේ, right? So which I think is good. Teachers give too much homework. I disagree. ගොඩාක් homework දෙනවා teachers ලා. ඒකට නම් මම එකඟ නැහැ. මොකද සමහරක් වෙලාවට homework දෙන්නේ අවශ්‍ය හින්දා. Women will never be equal to men in the workplace. I also disagree on that. I feel that they are actually equal at the moment, right? So I disagree. ගෑනු සහ පිරිමි කවදාක්වත් සම තැනට එන්නේ නැහැ වැඩ කරන තැන. ඒකට නම් මං එකඟ වෙන්නේ නැහැ. මොකද අද කාලෙත් සාමාන්‍ය සම තැනක් තියෙනවා, right? The death penalty is acceptable in some cases. I agree, right? මරණ දණ්ඩනය සමහරක් වෙලාවට අපිට සාධාරණීකරණය කරන්න පුළුවන්. ඒකට මම එකඟයි. කෙනෙක් සම්කිසි වැරද්දක් කරනවා නම් අපිට ඒකෙන් හානියක් වෙනවා නම් මරණ දණ්ඩනය දෙන එක ඕකේ. හැබැයි සමහරක් අයට විරුද්ධ වෙන්න පුළුවන්. නෑ ඒක හොඳ නෑ කියන්නත් පුළුවන්, right? The internet is a good way to find a boyfriend or girlfriend. Yes, could be. Some people could agree, some people could disagree. දැන් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් තමයි තමන්ට හොඳ ආදරවන්තයෙක් හෝ ආදරවන්තියක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒක හොඳ වෙන්නත් පුළුවන්, නරක වෙන්නත් පුළුවන්. Depends, right? Couples should live together for a year or so before getting married. Again, your personal view, right? අපි කියන්නේ කසාද බඳින්න කලින් එකට ජීවත් වෙලා බලන්න ඕනේ අවුරුද්දක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් එකට ජීවත් වෙලා ඉන්න ඕනේ. දැන් ලංකාවේ සංස්කෘතිය අනුව ඒක තරයේ මෙහෙලා දකිනවා. සමහරක් සංස්කෘතියන් අතර ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඉතින් Tamanට ගැලපෙන view එක ලියන්න පුළුවන්. The government should not bail out banks if they fail. ආණ්ඩුව බැංකු තහනම් කරන්න හොඳ නැහැ. ඒගොල්ලෝ හරියට ක්‍රියාත්මක වුනේ නැත්තම්. ඒකත් තමන්ගේ විදිය අනුව ලියන්න පුළුවන්, right? Okay, the next bit. Making mistakes in English is okay as long as people understand you. I agree, right? ඉංග්‍රීසි mistakes උනාට කමක් නැහැ. මිනිස්සුන්ට තමන්ව තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම්. That's okay. මොකද ඉංග්‍රීසි කියන්නේ අපේ මව් භාෂාව නෙවෙයි. හින්දා it's okay. War is not an option for solving international disputes. Strongly agree. යුද්ධය කියන්නේ අපිට ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන් විදිහක් නෙවෙයි. ඒක මම 100%ක්ම එකඟයි. People should be able to live in any country they choose. You could have your own views. තමන් කැමති රටක් තෝරගෙන ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. හැබැයි එහෙම වුණොත් ප්‍රශ්න එනවා. ඒ හින්දා මම එකට එච්චරම එකඟ නැහැ. I disagree. It's a good idea to charge people for driving through city centers. I strongly agree. අපි නගරයට යනවා නම් මිනිස්සුන්ගෙන් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් මුදල් අය කරන්න ඕනේ. ඒකට මම එකඟයි. නාගරික සීමාවෙදී ඇතුල් වෙනකොට අපි කියනවා යම්කිසි ගාණක් ගෙවන්න කියලා. ඒක මම එකඟයි. Real human communication is getting worse because of the internet. Strongly agree. මිනිස්සුන්ගේ මේ තියෙන කතා බහ මිනිස්සු අනිත් අයට කතා කරලා hina වෙලා ඉන්න එක ගොඩාක් අඩුයි ඉන්ටර්නෙට් එක හින්දා. මම ඒකට 100%ක් එකඟයි. Social media comments should be protected by free speech. Yes, right? ඒ කියන්නේ අපි යම්කිසි සමාජ මාධ්‍යයක සමාජ ජාලයක මොකක් හරි දානවා නම් කමෙන්ට් එකක් ඒක free speech එකෙන් protect කරන්න ඕනේ. ඔව්. හැබැයි ඒකේ කොටස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තමන් අනිත් කෙනාට හානි කරන ඒවා දානවා නම් එහෙම කරන්න බෑ. ඒ හින්දා I think agree to a certain extent, right? It's not acceptable for a woman to ask a man out on a date. I of course strongly disagree. ඒ කියන්නේ මේ අපි දකින්නේ ගෑනු කෙනෙක් පිරිමි කෙනාගෙන් යාළු වෙන්න අහන එක හොඳයි කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. ඉතින් Tamanට හිතන විදිහට Tamanට අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. Quality of life will greatly improve in future. That's of course questionable at the moment, right? But you can agree or you can disagree, right?
It's much better to travel independently than in a tour group. I also agree, right? තනියම travel කරන එක හොඳයි නඩයක් එක්ක යනවට වඩා. ඒකට මාත් පොඩ්ඩක් එකඟයි. තමන්ට හිතෙන විදිහට තමන්ට කියන්න පුළුවන්. All parents should be required to attend parenting classes before having a child. I strongly agree, right? මොකක් හරි parenting class එකට ගියොත් අපිට යම් කිසි එනම අවබෝධයක් මේ ළමයා බලා ගන්න මෙහෙමයි කන්න දෙන්නේ මෙහෙමයි අඬනකොට අපි හැන්ඩල් කරන්නේ මෙහෙමයි ඒ හින්දා මම හිතනවා ඒක හරිම හොඳ දෙයක් කියලා. අද අපි බැලුවේ තමන්ට කොහොමද අදහස් ප්‍රකාශ කරනකොට මොනවද අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන phrases සහ අනිත් කෙනාගේ අදහස් දැනගන්න ඕනකොට අපි පාවිච්චි කරන phrases මොනවද කියලා. ඉතින් with that අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා lesson එකේ end එකට, right? With that we have come to the end of the lesson which was all about giving opinions.